Hello, good afternoon, all of you. Am I audible? Hello. Okay, okay. So today we have seen what is CSS, what is internal CSS, and what is external CSS. Okay. So last time we have seen these colors. Okay. Actually, these colors are available in HTML5. Okay, and there are more than colors are also available. Uh, Okay, so now we start. What is CSS? Okay, so CSS is nothing but this is a cascading style sheet is used to format the layout of the web page. Okay, when you want to design any HTML element, any HTML paragraph, or any HTML content, that time you are going to use this CSS properties. There are lots of properties are available to design your web page. Okay, so one by one we will cover the types of CSS. Already we have seen what is inline CSS because in code within HTML tag we are using the style attribute and we pass some values. So this is nothing but inline CSS. Okay, so these types are available for the CSS. The one is inline, second one is internal, and third one is external CSS. So inline CSS, the meaning is uh, it is by using the style attribute inside a HTML element. Okay, this part we already seen. Internal is nothing but by using a style attribute in the head section. Okay, just focus on this head section because we are going to include our CSS rules within this head section. And for inserting the rules, we use the style tag. Okay, then for external CSS by using the link element to link to an external CSS file. Okay, so basic difference that in inline CSS, internal CSS is present in the same HTML document, and external CSS is nothing but this external CSS file which we are going to refer in our HTML document. Okay, then next one is now I'm this part inline CSS we already seen, so I'm not going to explain it again. Okay, so this part we already check in our code. We check the paragraph, set the paragraph style, then head section style. Okay, then now we focus on the what is internal CSS. So internal CSS is used to define a style for a single HTML page. Okay, just focus. It is used to style for a single HTML page. Okay, and internal CSS is defined in the head section. Okay, just check की फाईल कुठे कोड कुठे असणार आहे बघा within the head section. Okay, and within the style element. Okay, just check. Now I'm going to show how to use the internal CSS. Okay, so last time we have write this code. Okay, and the output of this code is this. Okay, just remember those part. We have used the different head elements. Then we create an image as a link. If I click on the image, then this registration page is open. Okay, currently no any color or no any background image is set for this registration page. Okay, if I click on the home page, I control again back to the main index.html file. Now I'm going to use some internal CSS content in this index.html file. Okay, so in the code part we already write some code here. Okay, so just check. Here we use some HTML tags within the body part. Okay, in body part here here we already set the body background color as a powder blue. Okay, so this style attribute is nothing but an inline CSS, and for every h1 tag, h2 tag, we already use the style attribute. Okay, so now for using the internal CSS property, here I'm going to use a internal CSS concept. Okay, so for this I'm going to remove this style attribute from the body tag. Okay, then I'm going to remove all the style attributes because I'm commonly apply the same rules to all these elements. So here I'm going to remove this part. Okay, for h2 again I'm going to remove this part. Okay, now for creating the inline internal CSS within this head section, I'm going to use a style element. So first you need to include a style element. This is compulsory.
for the internal CSS. Okay, so within this style element, you are going to apply some rules to the HTML tags or HTML elements. Okay, so now suppose if I want to apply some rules to the body tag. Okay, currently the body tag is present. So for body tag, you can use, suppose for body, I'm going to set a background color for the body as a again powder blue. So here, for writing some rules or some settings, you can use a body tag as it is. Okay, then you need to include a opening and closing curly bracket. Okay, so this syntax indicate that you are going to set a rules for the body element. Okay, so this is body element. Whatever contents you write here, that apply to this body tag. Okay, so for that body element here, within this opening and closing curly bracket, I'm going to set a background color. Suppose the background color is equal to powder blue again. Okay, now check. uh, this is nothing but the we set the body color as a powder blue, and we refer this style to this body tag. Okay, now go to your home web browser and just refresh on it. Now the whole background color of the your web page is powder blue. Okay, now this internal CSS is applied to this HTML page. Okay, but if you observe the head tags, the head tag remains in black color. Okay, suppose if you want to apply a color to the head tag. Okay, then again you apply another style or another rule for the h1 tag. Okay, so for every tag I'm going to apply different rules, and that rules are commonly applied to these elements. ओके, म्हणजे बघा आता आपण बॉडीसाठी जो मी रूल अप्लाय केला, बॅकग्राऊंड कलर पावडर ब्ल्यू, तर हा कलर फक्त या बॉडी टॅगला अप्लाय होणार आहे. आता मी H1 टॅग साठी काय करतो, एक नवीन रूल सेट करतो. तर रूल सेट करताना मी काय करणार आहे बघा, मी अगेन इथं H1 टॅग असं देणार. ओके, अँड देन आय एम गोइंग टू यूज ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट. ओके, सो फॉर H1 मी एक इथं कॉमन रूल सेट करतो. सपोज फॉर H1 मी सपोज त्याचा टेक्स्ट कलर जर मी ब्ल्यू घेतला. ओके, म्हणजे जो काय H1 मध्ये जो काय टेक्स्ट पार्ट असेल तो ब्ल्यू कलर मध्ये येईल. आणि सपोज जर मी त्याचे टेक्स्ट अलाईन H1 टॅगची जर मी सेंटरला ठेवली. ओके, तर H1 टॅग हा माझा सेंटरला येईल. ओके, जस्ट मी काय करतो, हा जो रूल आहे H1 टॅगचा, तो मी काय करतो, चेक करून बघतो तो अप्लाय होतो का नाही फॉर दिस KIT. ओके, सो फॉर दिस गो टू वेब ब्राउझर अँड जस्ट क्लिक ऑन द रिफ्रेश बटन. जस्ट वेट, हा वरचा पार्ट फक्त मी रिमूव्ह करतो. ओके, हां, आता मी रिफ्रेश करतो. आता इथे बघा, ऑब्झर्व करा. आता जेवढे माझे H1 टॅग अवेलेबल आहेत माझ्या HTML पेजमध्ये, त्या सगळ्यांनाच ब्ल्यू कलर अप्लाय झाला आहे. मीन्स हा KIT जो पार्ट होता तो पण ब्ल्यू कलर आहे. अगेन हॅलो एव्हरीवन हा पण माझा H1 टॅगचाच पार्ट होता, आणि हॅलो एव्हरीवन हा दुसरा, हा पण ब्ल्यू कलर आला आहे. जर तुम्ही कोड ऑब्झर्व केला, हो का, मी H1 टॅग इथे पण यूज केला आहे. H1 टॅग मी इथे पण यूज केला आहे बॉटमला, H1. ओके, सपोज आता मी इथे हा जो स्टाईल होता तो पण मी रिमूव्ह करतो, जो आपण लास्ट टाइम यूज केला होता तो. ओके, आता जेवढे H1 टॅग माझ्या HTML पेज मध्ये असतील त्या सगळ्यांना हा कॉमन रूल अप्लाय होईल. ओके, चेक करा परत एकदा, तुम्ही ही फाईल सेव्ह करा अँड देन गो टू युअर वेब ब्राउझर अँड क्लिक. ओके, आता बघा माझा बॅकग्राऊंड कलर पण गेलाय, फक्त जो H1 चा रूल होता कलर ब्ल्यू अँड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तर जेवढे H1 टॅग आहे त्या सगळ्यांना हा कॉमन रूल अप्लाय झाला. ओके, बिकॉज इन इंटरनल CSS वी यूज धिस रूल्स. ओके, ह्याला आपण रूल म्हणतो. ओके, जे आपण आपल्या HTML पेजला अप्लाय करणार आहे. आणि हा जो इंटरनल CSS पार्ट आहे तो एकाच पेजला अप्लाय होणार आहे, दुसऱ्या HTML फॉर एक्झाम्पल रजिस्टर HTML ला अप्लाय होणार नाही. बिकॉज इथे कुठलाच आपण CSS पार्ट अजून केलेला नाही, फक्त आपण इथेच ऑब्झर्व करतोय. ओके, सपोज आता मी H2 टॅग साठी पण जर न्यू रूल मला सेट करायचा असेल, देन अगेन आय एम गोइंग टू यूज H2. फक्त एक लक्षात घ्या, इथे जेवढे टॅग अवेलेबल आहेत, सपोज इथे H2 आहे, H3 आहे, H4 आहे,
कॅश टॅगची रूल तुम्ही सेट करणार आहे. एखादा टॅग नसेल आणि तुम्ही रूल सेट करायला तर तो काय यूज होणार नाही. दिस इज वेस्टेज ऑफ लाईन. ओके, सपोज मी S2 ला काय करतो, कलर इज इक्वल टू, सपोज कलर इज रेड. ओके, जस्ट चेक, गो टू युअर वेब ब्राउझर, रिफ्रेश. इथे बघा KIT कलर रेड आला, हा S2 टॅग मध्ये होता. सपोज मी जर माझ्या कोडमध्ये आणखीन एकदा S2 टॅग घेतला, सपोज हिअर आफ्टर द S4 टॅग, इथे मी जर एखादा S2 टॅग जर घेतला तर इथे मला स्टाईल यूज करायची सेपरेट गरज नाही, बिकॉज आय हॅव ऑलरेडी सेट S2 टॅग प्रॉपर्टी हिअर. ओके, सो मी सपोज S2 मध्ये इथे लिहिलं मी काहीतरी वेलकम टू CSS. ओके, आता चेक करा, ब्राउझर मध्ये आलो, आता नवीन S2 टॅग ऍड होणार आहे, वेलकम टू CSS. मग त्या टॅगला पण माझा सेम कलर प्रॉपर्टी अप्लाय होणार आहे. ओके, इन दिस वे यू कॅन जनरेट डिफरंट styles for different elements that are present in your HTML document. So this part is nothing but your internal CSS part. Okay, this rule काय बघा, you are going to include internal CSS within this head section and you are going to use this style element. Okay, and within this style element you apply different rules for different elements. आपण पहिला अप्लाय केला बॉडी साठी, देन H1 साठी, देन H2 साठी. बाकी जेवढे आहेत, आता A टॅग आहे किंवा पॅराग्राफ टॅग आहे, त्याला पण तुम्ही अप्लाय करू शकता. आता इथे बघा, आपण पॅराग्राफला ऑलरेडी काय केलं, स्टाईल ॲट्रिब्यूट, फॉन्ट फॅमिली, कुरिअर घेतले. ओके, सपोज मी सेम रूल इथे जर अप्लाय केला, सपोज फॉर P, सपोज हिअर आय एम गोइंग टू यूज अगेन फॉन्ट फॅमिली इज इक्वल टू, सपोज डिफरंट काहीतरी घेतो, VR वरदाना, देन सेमिकोलन. इथे इन्स्ट्रक्शन बघा, तुम्हाला सेमिकोलन द्यावं लागेल. ओके, देन तुम्ही याचा दुसरा रूल्स अप्लाय करू शकता, दुसरी प्रॉपर्टी सेट करू शकताय. सो सेमिकोलन प्रत्येक प्रॉपर्टी नंतर देत जा. ओके, तुम्ही तुम्हाला मल्टिपल ऍट्रिब्यूट सेट करता येतील. आता पॅराग्राफसाठी पण फॉन्ट फॅमिली वर्धना ठेवले. इथे आपण ऑलरेडी कुरिअर घेतली होती, ती मी रिमूव्ह करतो इथून. ओके, आता हाय गुड मॉर्निंग, हा आफ्टरनून, हा जो मेसेज आहे बघा, बाय डिफॉल्ट जो असा होता, हाय गुड आफ्टरनून, जर मी रिफ्रेश केला तर फॉन्ट स्टाईल चेंज होतो. ओके, दिस इज नथिंग बट इंटरनल CSS concept. Okay, okay, and internal CSS is defined in head section of an HTML page within a style element. Okay, now we move forward. External CSS. Okay, so an external CSS is nothing but is used to define the style for many HTML pages. Okay, म्हणजे तुम्ही काय करणार आहे, एक कॉमन CSS फाईल क्रिएट कराल आणि ती फाईल तुम्ही मल्टिपल HTML पेजेस मध्ये रेफर कराल. ओके, so this CSS can apply the effects to the referred HTML page. Okay, the next point is to use an external style sheet, add a link to it in the head section of each HTML page. मग तुम्हाला एक लिंक टॅग यूज केला पाहिजे. इथे एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला, द हेड सेक्शन असेल, देन यू आर गोइंग टू यूज दिस लिंक टॅग. देन द ॲट्रिब्यूट फॉर दिस लिंक टॅग इज REL नथिंग बट रिलेशन. ओके, सो जी काही तुम्ही फाईल रेफर करणार आहे, ओके, सो रिलेशन इंडिकेट व्हॉट काइंड ऑफ रिलेशन्स फॉर द करंट HTML फाईल. ओके, सो रिलेशन इंडिकेट, आपण आता इथे स्टाईल शीट फाईल रेफर करतोय, म्हणजे आपल्या HTML पेजचं आणि ह्या नवीन फाईलचं रिलेशन काय असेल, स्टाईल शीटचं असेल. अँड H रेफरन्स इंडिकेट द ऍक्च्युअल पाथ. ओके, दिस स्टाईल डॉट सी इज नथिंग बट द नेम ऑफ द CSS फाईल. ओके, मग हा पार्ट आपण इथे करणार आहे. आता डिफाईन कसा करायचा बघा, एक्सटर्नल CSS स्टेप्स बघा फक्त. आता आपण इंटरनल CSS ऑलरेडी घेतलाय. ओके, आता सपोज मला हा जो कोड आहे, फ्रॉम दिस स्टाईल टू दिस स्टाईल, हे जे काय आपण सेट केलेत, बॉडी H1 H2 P, आता हे मी काय करणार आहे, हे मी एका एक्सटर्नल फाईलमध्ये इन्क्लूड करणार आहे. ओके, so for that you need to include an external CSS file in your project. So for that, go to your project directory here, right click on it, click on the new and select cascading style sheet. आता हा जर ऑप्शन तुमचा बाय डिफॉल्ट नसेल, जे कोण नेटबीन्स फर्स्ट टाइम यूज करतात, तर तुम्हाला काय केलं पाहिजे, यू नीड टू गो टू अदर अँड सिलेक्ट फ्रॉम हिअर कॅस्केडिंग स्टाईल शीट. ओके, आधी तर माझा ऑलरेडी होता, राईट क्लिक करतो, न्यू कॅस्केडिंग स्टाईल शीट CSS. Here I'm going to set the file name. Suppose the file name is
style page. Okay, so style page, this is nothing but my CSS file name. Then I'm going to click on the finish button. Okay, now the style page.css file is created. Here I'm going to write some styles to this index.html file. Okay, so already I have defined here style for the body, style for the h1, then h2, then p. So for this I am directly going to use these rules again. Okay, so I'm just going to right here I'm going to remove this comment part first. Okay, suppose for body, here I'm going to use the body tag. Okay, then here I'm going to use opening and closing curly bracket, and here I'm going to set the background color. Suppose the background color is, again, suppose I'm going to set background color as suppose gold. Okay, now for h1 जर तुम्ही कोड जर ऑब्झर्व केला, इथे मी स्टाईल टॅग कुठे यूज केलेला नाही. जसं आपण इंटरनल सीएसएस वेळी इथे हा स्टाईल टॅग यूज केला होता. ओके, एक मिनिट. इथे बघा, इंटरनल सीएस डिफाइन करून स्टाईल ॲट्रिब्यूट यूज केला आहे, आणि जेव्हा मी एक्सटर्नल सीएसएस फाईल रेफर करतो तेव्हा मी इथे स्टाईल ॲट्रिब्यूट स्टाईल टॅग कुठेच यूज करत नाही. इथे मी डायरेक्टली रूल सेट करालोय. ओके, सर बॉडीसाठी मी बॅकग्राऊंड कलर गोल्ड घेतला. देन h1 साठी सपोज here I'm going to set color is equal to suppose, sorry, color is different color. Here lots of colors are available. Suppose here I'm going to use color as a brown. Okay, then text align is equal to suppose right. Okay, then for h2, here I'm going to set another different style for the h2 tag. Okay, for h2 here I'm going to set the color is suppose this color. Okay, then suppose the text align is equal to center. You can set any number of styles to the single element. Okay, there no any limit. फक्त ते काय काय यूज करायचे बघा. ओके, इथे फक्त मी जे h1 h2 ला आपण सेट केले होते इंटरनल सीएस ला, त्यापासून डिफरंट घेतोय. ओके, देन फॉर पॅराग्राफ सिंटॅक्स फक्त चेक करा. तुम्ही त्या टॅगचं नाव लिहायचं आणि देन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रॅकेट लिहायचा, आणि प्रॉपर्टी सेट करताना प्रत्येक प्रॉपर्टी झाली की सेमीकोलन एंडला द्यायचा. ओके, for paragraph here I'm going to set font family is equal to suppose, again I'm going to set font as a courier. Okay, and suppose okay, this is sufficient. ओके, आता सपोज आता ही फाईल मी एक्सटर्नल सीएसएस डिफाईन केले. ऑलरेडी माझे इंटरनल सीएसएस आहे. ओके, माझा आउटपुट त्यामुळे सेमच राहील. इथे जर रिफ्रेश जर केलं तरी काही फरक पडणार नाही. ओके, नाव आय एम गोइंग टू रेफर द एक्सटर्नल सीएसएस फाईल. ओके, सपोज आता मी हा कोड रिमूव्ह करतो जो आम्ही ऑलरेडी घेतला होता तो. तुम्ही ते कमेंट पण देऊ शकता. सपोज हिअर आय एम रायटिंग द कमेंट. हिअर आफ्टर दिस स्टाईल आय एम क्लोजिंग द कमेंट. ओके, आता मी इंटरनल सेस यूज करत नाही, इथे मी कमेंट दिले त्यामुळे हा माझा कोड आहे तो डिएक्टिव्ह झालाय. so I am going to use a link tag. Okay, so for referring the external CSS you need to use a link tag. Okay, then the first attribute is relation and the second one is hrefers. Here you actually refer the external CSS file. Okay, so use link tag. the पोझिशन बघा लिंक टॅगची कुठे आहे, हेड सेक्शनच्या आत आहे, ती कुठेही नाही, आधी बॉडीमध्ये नाही किंवा टायटलच्या आत नाही. Okay, so within this link tag the first attribute is relation. Okay, so this relation tag actually indicate what is the relation of this external file
to the current HTML page. So relation nothing but style sheet. So right here style sheet. Okay, and refer this file using the h reference. So h reference मध्ये तुम्ही काय करणार आहे, you need to pass this file name style page dot css. Okay, so here I'm going to pass the external css file name style page dot css. इथे फक्त एकदा चेक करत जावा की फाईलचं नेमचं स्पेलिंग कॅपिटल केलंय काय, कुठले लेटर असतील स्मॉल असतील ते प्रॉपरली ऑब्झर्व करा. तिथे जर तुमचं मिस्टेक राहते तुमचा रेफरन्स प्रॉपर होणार नाही. ओके, सो चेक ह्या फाईलचे रूल्स जे आपण सिलेक्ट केले तिथे अप्लाय होतात का चेक बघू. ओके, प्रिव्हियस आउटपुट बघा. आता मी रिफ्रेश करतो. ओके, सो इथे बघा आपण जो H1 ला रूल सेट केलेला अलाइनमेंट राईटला आहे आणि कलर याचा ब्राऊन होता. H2 ला आपण सेंटर केला होता, त्याचा कलर आपण समथिंग पिंक कलर टाईप होता. ओके, सो इथे पण बघा H1 टॅग जो होता हॅलो एव्हरीवन हॅलो एव्हरीवन आपण ऑटोमॅटिक राईट साईडला अलाइन झालाय, कारण आपण जो एक्सटर्नल CSS ला जो रेफरन्स दिला होता इथे इथे टेक्स्ट अलाइन राईट, तो आपल्या ह्या पेज मधल्या H1 टॅगला अप्लाय झाला. ओके, हा इंटरनल CSS जो होता तो आपण इथे यूज केलेला नाही. डायरेक्टली वी आर गोइंग टू रेफर दिस एक्सटर्नल CSS फाईल युजिंग दिस लिंक. ओके, आपण जे काय आता CSS चॅप्टर सुरू करणार नेक्स्ट, त्यावेळी आपण ह्याच्याविषयी इफेक्टिव्ह डिझाईन करायचे. ओके, दॅट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द एक्सटर्नल CSS फाइल्स इफ रिक्वायर्ड, देन वी यूज द इनलाईन CSS. ओके, जिथे लागेल तिथे आपण इनलाईन यूज करायचा, नाहीतर आपण एक्सटर्नल CSS यूज करायचा. ओके, सेम एक्सटर्नल CSS फाईल तुम्ही तुमच्या रजिस्टर HTML ला पण अप्लाय करू शकता फॉर रजिस्टर डॉट HTML. ओके, आता इथं बाय डिफॉल्ट बघितला तर H1 टॅग ऑलरेडी अवेलेबल आहे, बॉडी टॅग पण आहे. सपोज फॉर धिस पेज, एक मिनिट जरा तुम्ही आपला आउटपुट बघा रजिस्टर डॉट HTMLचं. सिम्पल आहे, फॉन्ट कलर ब्लॅक आहे, एक लिंक आहे आणि पूर्ण बॅकग्राऊंड कलर व्हाईट आहे. ओके, सपोज आय वॉन्ट टू अप्लाय this style page.css to this register.html. So here within this head section, here I'm going to use link tag again. Okay, आणि इथे मी काय करणार आहे परत I'm going to use the relation attribute. Okay, the relation is nothing but style sheet. म्हणजे त्या फाईलचं आणि HTMLचं रिलेशन काय असणार आहे स्टाईल शीट. ओके, then here I'm going to use reference. H reference is equal to the file name style page. तुम्ही नाव देताना तुम्हाला जे लक्षात राहील तेच द्या आणि जे सोपं असेल ते. ओके, मिनिंगफुल द्या फक्त. ओके, आता आपण आउटपुट चेक करू रजिस्टर डॉट HTMLचं. ओके, जस्ट आय एम गोइंग टू रिफ्रेश दिस पेज. नाव द रूल इज अप्लाइड. ओके, सेम रूल H1 टॅगला झाला, तुमचं पेज सेंटरला राईट साईडला गेला H1 टॅग. होम लिंकला आपण काही दिलेलं नाही स्टाईल, ते ॲज इट इज राहिले. ओके, so in this way you can use the external CSS. Okay, suppose here I'm going to align the text at the center. Okay, then go to your web browser and just refresh this page. इथे बघा आता परत सेंटरला आला. जर मी बॅकला गेलो तर परत माझं KIT1 सेंटरला आलंय. ओके, म्हणजे इथे बघा आपण एकच CSS फाईल आपण ह्या पण पेजला अप्लाय केली आणि ह्या पण पेजला अप्लाय केली. ओके, म्हणजे याचा मिनिंग अँड एक्सटर्नल CSS स्टाईल शीट यूज टू डिफाईन द स्टाईल फॉर मेनी HTML पेजेस. ओके, वन और मेनी किती असतील तुम्ही रेफर करू शकता एकच CSS फाईल. ओके, याचा बेनिफिट काय असणार आहे, जसं आता इथे जर ऑब्झर्व केला इन इंडिस्ट्रियल HTML, जर तुम्ही इंटरनल यूज केला इंटरनल CSS जर यूज केला, देन इट इन्क्रीज द नंबर ऑफ लाईन्स. ओके, मीन्स इट अगेन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. तुमचा कोड आहे तो खूप मोठा होईल आणि मग तुम्हाला तो परत एखादा करेक्शन करायचं तुम्हाला तो काय होणार आहे, खूप क्रिटिकल वाटणार आहे. सो बेटर वे यू कॅन डिफाईन एक्सटर्नल CSS अँड रेफर इट इन युअर HTML डॉक्युमेंट. त्यामुळे जो कोड आहे तो कॉम्पॅक्ट राहील आणि तुम्हाला तो इझिली डिझाईन करताना काही प्रॉब्लेमॅटिक होणार नाही. ओके, सो समजलंय काय सगळ्यांना हाऊ टू यूज एक्सटर्नल CSS इंटरनल CSS? समजलंय? हॅलो, रिप्लाय करा, चॅट बॉक्समध्ये केला तरी चालेल.
ऍटलिस्ट कन्सेप्ट तरी कळाला, हाऊ टू यूज इंटरनल एक्सटर्नल इनलाईन CSS. ओके, आपण इफेक्टिव्ह स्टाईल्स यूज करायचे आहेत, फक्त तुम्हाला बेसिक सांगितलंय कशा प्रकारे यूज होणार आहे ते. ओके, फक्त प्रॉपर फक्त चेक करा की फाईलचं नेम प्रॉपर यूज करा, म्हणजे प्रॉपर टाईप करा. तिथे जर मिस्टेक केला, स्पेलिंग मिस्टेक केला तर रेफर होणार नाही. बरेच जण इथे चुका करतात आणि ते परत विचारतात सर इथे एरर आलाय, हा निघत नाही. बेसिक असतं की फाईल नेमच मिस्टेक केलेलं असतं किंवा डॉट CSS एक्सटेन्शनच दिलेलं नसतं. ओके, फाईल ऍड कशी केली परत बघा. वेब पेजेस, न्यू, कॅस्केडिंग स्टाईल शीट. जर हा ऑप्शन नसेल इथे आलेला, यू कॅन गो टू ऑदर अँड सिलेक्ट फ्रॉम हिअर. ओके, CSS. ओके, मी तुम्हाला वन बाय वन आणखीन पण प्रॉपर्टी सांगत जाईल. बऱ्याच प्रॉपर्टी आहेत यामध्ये. सपोज सपोज मला जर पॅरेग्राफला बॉर्डर जर अप्लाय करायची असेल, ओके, इफ आय वॉन्ट टू अप्लाय बॉर्डर टू माय पॅरेग्राफ, सपोज हिअर आय एम गोइंग टू माय CSS file, and here for paragraph, here I'm going to apply border. Okay, suppose the border is, you can use the border property. Then suppose the border thickness is 2 pixel, म्हणजे बॉर्डरची लाईन जी असेल ती 2 पिक्सेलची असेल, थिक, आणि सॉलिड कलर सॉलिड असेल ती, एक स्ट्रेट लाईन असेल. अँड सपोज द बॉर्डर कलर इज, जरा चांगला कलर बघतो आता थोडासा, आय थिंक कलर केवढे खास नाही दिसत इथे. सगळे ग्रीन, ब्ल्यू, रेड, व्हाईट. ओके, हा मरून कलर बघू अप्लाय करून. ओके, देन आता आउटपुट बघू. आपला पॅराग्राफ टॅग जो असेल त्याला बॉर्डर आलेली असणार. ओके, हा आपला पॅराग्राफ होता. जस्ट रिफ्रेश दिस पेज. नाउ this border is appeared. Okay, if I click on this image, then इथे पॅराग्राफ टॅग आय थिंक नव्हता वाटते. ओके, इथे पॅराग्राफ टॅगच नाही. सपोज मी ते यूज केला पॅराग्राफ टॅग अँड राईट इट हिअर सम हॅलो. सपोज एक मल्टिपल लाईनचं मी काहीतरी टाईप करतो इथे. ओके, जस्ट सेव्ह दिस फाईल आणि चेक करा इथे. ओके, सो पॅराग्राफ टॅग इथे तुम्हाला येतो, एक बॉर्डर आले. ओके, सपोज तुम्हाला याचं पॅडिंग सेट करत असेल, सो CSS पॅडिंग प्रॉपर्टी डिफाईन्स पॅडिंग बिटवीन द टेक्स्ट अँड द बॉर्डर. ओके, आता इथे बघा, हा तुमचा टेक्स्ट पार्ट इथे आहे. ओके, आणि ही तुमची बॉर्डर आहे. सपोज यू नीड टू सेट सम स्पेस बिटवीन दिस अँड द बॉर्डर, देन यू आर गोइंग टू यूज द पॅडिंग attribute. Okay, so suppose here style page.css, here I am going to use a padding. हे तुम्हाला प्रॉपर फॉर्मॅटिंगसाठी बरं पडतं. सपोज पॅडिंग इज इक्वल टू, सपोज आय एम रायटिंग हिअर सम 25 पिक्सेल. तुम्ही जर स्वतः व्हॅल्यू कोणती देऊन चेक करा. ते मी 25 पिक्सेल सेट केले. देन गो टू युअर ब्राउझर अँड जस्ट रिफ्रेश दिस पेज. तुम्हाला कळेल. आता पॅडिंग बघा, हा माझा टेक्स्ट पार्ट आहे आणि बॉर्डर आणि माझा टेक्स्टचा पार्ट मध्ये स्पेसिंग वाढलंय. ओके, सो पॅडिंग ऍक्च्युली डिफाईन्स स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट अँड द बॉर्डर. ओके, बरेच असे प्रॉपर्टीज आहेत. आपण ते बघू नेक्स्ट टाइम जसे येतील तशा. ओके, सो दिस इज फॉर युअर एक्सटर्नल CSS. सो CSS कलर, फॉन्ट्स अँड सायझेस वी ऑलरेडी चेक. ओके, आपण कलर बघितला, फॉन्ट फॅमिली बघितला, फॉन्ट साईज तुमचा होमवर्क असेल, अप्लाय करून बघा तुम्ही पण थोडं पार्ट. Then now we jump to the HTML links. We already use one HTML links, H reference. Okay, so a tag defines the hyperlink. Okay, it has the following syntax. हा आपण पार्ट बघितलाय ऑलरेडी. ओके, फर्स्ट आपल्याला प्रॉपर्टी चेक करायचे आहेत, द टार्गेट ॲट्रिब्यूट्स. ओके, आता जर इथे चेक केला, ओके इथे चेक करा, मी होम पेजवर क्लिक केला आणि सपोज मी ह्या इमेजवर पण क्लिक केलं, तर माझं बघा टार्गेट जे वेब पेज आहे ते सेमच टॅगमध्ये ओपन होतं. इथे बघा, इथे हे जो माझा टॅब आहे रजिस्ट्रेशन पेज, आणि सपोज मी तो होम पेजला क्लिक केलं, अगेन माय टार्गेट इज ऑन द सेम विंडो और सेम टॅब. ओके, सपोज if I want to change the target to the new tab or new window, that time you need to set a target.
property or target attribute for the a tag. Okay, suppose आता इथे आपण बघा in index.html, here I am use the a tag. Okay, इथे बघा आता मी हा टायटल पण खोडून देतो इथे. ओके, जस्ट मी काय केलं, एक एच रेफरन्स ह्या फक्त ऍट्रिब्यूट यूज केलाय. सपोज हिअर इफ आय एम गोइंग टू यूज target attribute, target. ओके, आता टार्गेटच्या व्हॅल्यूज बघा इथे. By default, the link page will be displayed in the same current browser window. To change this, you must specify another target for the link. Okay. The value attribute can have one of the following values. आता आपण जे का टार्गेट ऍट्रिब्यूट घेणार आहे, जसं इथे मी घेतलाय टार्गेट इज इक्वल टू. ओके, आता याच्या व्हॅल्यू काय असतात बघा. द फर्स्ट व्हॅल्यू इज सेल्फ अंडरस्कोर सेल्फ. ओके, सो दिस व्हॅल्यू इंडिकेट दॅट ओपन द डॉक्युमेंट इन द सेम विंडो टॅब ॲज इट वॉज क्लिक. ओके, म्हणजे आपलं जे काय आउटपुट दिसतं ते काय अंडरस्कोर सेल्फ मध्येच आहे बाय डिफॉल्ट. ओके, सो बाय डिफॉल्ट आपला टार्गेट काय असतो, अंडरस्कोर सेल्फ असतो. अंडरस्कोर ब्लँक ओपन द डॉक्युमेंट इन अ न्यू विंडो ऑर अ टॅब. ओके, आता हा आपण यूज करून बघू. अंडरस्कोर ब्लँक. सो हिअर आय एम गोइंग टू यूज target is equal to अंडरस्कोर ब्लँक. आता याचा मिनिंग काय होता बघा, ओपन द डॉक्युमेंट इन अ न्यू विंडो ऑर अ टॅब. चेक करू, आता करंटली सेम टॅब मध्ये ओपन होत होता. जर मी क्लिक केलं तर अगेन हा त्याच टॅब मध्ये आलाय. ऍक्च्युली हा प्रॉपर अप्लाय नाही झाला वाटते. चेक करू, इथे डबल कोट यूज करून बघू पहिला. ओके, सेव्ह दिस, रिफ्रेश करतो. ओके, आता मी जर क्लिक केलं तर इथे बघा माझं हे ओरिजिनल होम पेज इथे आहे आणि न्यू टॅब मध्ये माझं रजिस्ट्रेशन पेज ओपन झालं. ओके, सो फॉर ओपनिंग द पेज टू द न्यू विंडो यू नीड टू यूज अ टार्गेट ॲज अ ब्लँक. ओके, आणि दुसरे जे पॉईंट सांगितले तुम्हाला पॅरेंट अँड टॉप, ऍक्च्युली धिस वर्क लाईक द सेम आणि सेल्फ सारखेच हे काम करतात. म्हणजे हा जो पार्ट होता सेल्फ, हे पॅरेंट अँड टॉप इट ऍक्ट ॲज अ सेल्फ. ओके, त्यामुळे यामध्ये एवढा काही फरक जाणवत नाही. तुम्ही हा स्वतः अप्लाय करून बघा पॅरेंट अँड टॉप. ओके, दिस इज युअर होमवर्क. मग तुम्हाला डिफरन्स कळेल. हे जे फंक्शनिंग हे सेम अंडरस्कोर सेल्फ सारखंच आहे. ओके, जसं आपण आता इथे एच रेफरन्स घेतलाय किंवा आपण इथे इमेज घेतले लिंकसाठी. सपोज इथे सपोज इफ आय वॉन्ट टू यूज अ बटन ॲज अ लिंक. ओके, किंवा इथे आपण काय घेतलं, लिंकच घेतले ना, इथे आपण बटन यूज करू. फॉर होम पेज साठी आपण इथे बटन यूज करू. फॉर दॅट यू नीड टू यूज अ बटन टॅग. त्यासाठी मी register.html कडे जातो. इथे आपण ऑलरेडी हा टॅग घेतलाय ए एच रेफरन्सचा. इथे मी काय करणार आहे, बटन यूज करतो. ओके, अप्लाय करून बघू अप्लाय होतो का त्याला प्रॉपर. ओके, बटन. Suppose here I'm writing the button text as home page. Okay, and then here I'm going to use button form action. Okay, so using form action, suppose my form action is my target, my control goes to the home page. My home page name is index.html. Suppose I'm writing here the page name as index.html. Okay, सेव्ह करतो ही फाईल. बघा इथे मी रिफ्रेश करतो, एक बटन टॅग आलाय. होम पेजला क्लिक केलं, आता ऍक्शन काही झालेलं नाही अजून. ओके, okay, I'm going to use another property for the button.
ऍक्च्युली फॉर्म ऍक्शन न होतं ते चेक युजिंग फॉर्म टार्गेट, डबल कोट पडला इथे. इथे डबल कोट राहिला. ओके ओके, सो दॅट डिसेबल आहे तो. Suppose here I am again going to use another method for button. Suppose I am going to use on click आहे का नाही चेक करतो इथे. Click is equal to ओके, चेक करू हे होते का फंक्शनिंग मध्ये. ओके, बटनची ऑन क्लिक मेथड ऍक्टिव्हेट होते इथे. ऍक्च्युली फॉर्म ऍक्शन फॉर्म टार्गेट पण अप्लाय व्हायला पाहिजे होतं, ते आपण बघू नेक्स्ट टाइम ते का नाही झालं ते. होम पेज वर क्लिक केला तर बटन तुम्ही अशा वेळेने युजिंग ऑन क्लिक यू कॅन यूज द रेफरन्स टू द न्यू पेज. ओके, इथेपर्यंत पार्ट कळाला का रे सगळ्यांना, कसं आपण यूज केलं काय केलं. ओके, एनी क्वेरी डाऊट्स आतापर्यंत पार्ट मध्ये काय आहेत का. फक्त मी तुम्हाला एक टेबल टॅग सांगतो आणि उद्या आपण HTML फॉर्म्स आणि बाकी सगळे पार्ट्स कव्हर करायचे आहेत, जेणेकरून आपल्याला एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिझाईन करायचा आहे. इथेपर्यंत पार्ट कळाला तुम्हाला सगळ्यांना. एक तुम्हाला शेवटच्या 5 मिनिट टेबल टॅग एक सांगतो. ओके, सपोज इफ आय वॉन्ट टू यूज अ टेबल टॅग, तर टेबल सगळ्यांना माहिती असेल टेबलमध्ये काय असतात, एक हेडर टेबल हेडर असतात, टेबल कॉलम टेबल रोज असतात. सो फॉर इन्क्लुडिंग टेबल यू नीड टू यूज टेबल टॅग. ओके, सो हिअर आय एम गोइंग टू यूज अ टेबल टॅग. आता कोड माझा भरपूर मोठा होत चाललाय तो. Suppose, okay, so table that indicate you are going to create a table. Okay, suppose for including any row you require another tag table row. So tr indicate a table row. Okay, so table मध्ये मी पहिला टेबल रो इन्क्लूड करणार आहे. सपोज माझा पहिला जो रो असेल टेबलचा तो असेल माझा हेडर असेल, म्हणजे माझे कॉलम नेम इंडिकेट करेल. ओके, सो फॉर header means for column name, here I'm again going to use a table header tag. Hierarchy बघा मी काय केलंय, टेबल टॅग इन्क्लूड केलाय, then I'm going to insert a first table row, and for first table row I'm going to include a table header. ओके, तो माझा पहिला कॉलम असेल सपोज रोल नंबर. ओके, आणि दुसरा जो कॉलम असेल म्हणजे दुसरा टेबल हेडर जो असेल माझा रो मधला तो असेल सपोज नेम. ओके, आता आपण एवढं फक्त बघू कसं दिसतं माझ्या मेन पेज मध्ये. ओके, करंटली इथे एवढंच आहे. रिफ्रेश करतो. इथे बॉटमला जर बघितला इकडे एकदम शेवटला रोल नंबर अँड नेम एवढेच फक्त तुम्हाला दिसतील टेबल हेडर आलेले. ओके, सपोज इफ यू वॉन्ट टू इन्सर्ट व्हॅल्यू टू दिस टेबल. ओके, आता करंटली टेबल हॅव्हिंग नो एनी बॉर्डर, एकही बॉर्डर नाही टेबलला, फक्त ते टेबल हेडर दाखवते इथे. आपण बॉर्डर नंतर इन्सर्ट करू. सपोज आता मला काय करायचं आहे, व्हॅल्यूज एंटर करायचे आहेत फॉर रोल नंबर अँड नेम. So for inserting values, here I am again going to insert a new row, new table row. Okay, for this new row, I am going to include actual data. So for inserting data, you need to use a TD element, table data. TD stands for table data, TR stands for table row, and TS stands for table header. Okay, so suppose roll number is 101 and another value for the name, table data,
ही सेकंड व्हॅल्यू असेल तुमची, ती असेल सपोज नेम असेल काहीतरी याचा समथिंग सपोज राज. ओके, जस्ट गो टू युअर वेब ब्राउझर अँड चेक. इथे बघा बॉटमला एकदम बॉटमला आलं इथे 01 अँड राज इन्सर्ट झाले. सपोज तुम्हाला आणखीन रेकॉर्ड एंटर करायचा आहे इथे. सो आय एम अगेन गोइंग टू इन्सर्ट अनदर टेबल रो. आता हा जो टेबल तुम्हाला सांगतोय हा तुम्हाला रजिस्ट्रेशन फॉर्मसाठी पण यूज करता येईल. जर तुम्हाला CSS यूज न करता एखादा फॉर्म डिझाईन करत असेल, तुम्ही टेबल यूज करून टेबलचे अलाइनमेंट सेंटरला घेऊन तुम्ही त्यामध्ये इनपुट टेक्स्ट फील्ड देऊ शकता directly. Also, if you want to design any calculator type interface, then also you are going to use a table. Okay. Suppose here I'm again going to insert second record table data, and here I'm writing roll number 2. Okay, and here I'm going to use name. Suppose the name is Vinay. Okay, प्रत्येक आउटपुट चेक कर जावं येते का नाही ते. इथे बघा 2 and विनय इथे अपेअर झाले एकदम बॉटमला आहे ते. समजा मी हे दोन्ही टॅग काढून टाकतो, तुम्हाला दिसत नसतील तर. कमेंट. ओके, आता बघा. ओके, इथे रेबल आलाय. आता आपण टेबलला बॉर्डर देऊ. सपोज मी टेबलसाठी पहिला स्टाईल सेट करून बघतो, प्रॉपर टेबल स्टाईल. सपोज टेबल स्टाईल इज इक्वल टू विड्थ देतो टेबलसाठी. विड्थ इज इक्वल टू सपोज 100%. आपण चेक करू टेबलची विड्थ कशी दिसते ते. ओके, तर टेबलची विड्थ बघा, रोल नंबर आणि हेडर हे सगळे तुमचे काय झालेत, स्प्रेड झालेत. ते एका लाईनला नाही, तुमचे हेडर दिसते सेंटरला अलाइन झाले आणि व्हॅल्यू सगळ्या तुमच्या लेफ्ट अलाइनला आहे. ओके, म्हणजे टेबल डेटाच्या व्हॅल्यू तुमच्या लेफ्ट अलाइनला आहेत आणि टेबलचे हेडर आहेत ते सेंटरला आलेत. ओके, सपोज तुम्हाला जर आता इथे टेबल हेडर अँड टेबलला जर बॉर्डर सेट करायचे असेल, ओके, सो हिअर आय एम गोइंग टू यूज अ CSS प्रॉपर्टी. ओके, आता इथे आपण एक काय केलंय, एक एक्सटर्नल CSS फाईल क्रिएट केले. So in this file, external CSS file, here I'm going to set some rules or some style to the table tag. So for table साठी मी एक स्टाईल सेट करेन. ओके, आफ्टर दॅट आय एम गोइंग टू सेट द स्टाईल फॉर द टेबल हिडर अँड देन टेबल डेटा. म्हणजे मी कॉमनली काय करतोय, टेबल हिडर टेबल डेटाला एक बॉर्डर सेट करणार आहे पहिला. ओके, तुम्ही अशी मल्टिपल टेबलचे चाइल्ड एलिमेंट्स अँड टेबल यूज करू शकता. ओके, so for this here I'm going to use border attribute. so मी बॉर्डर घेतला आणि सपोज बॉर्डरची जर मी थिकनेस जर मी 1 पिक्सेल घेतली. ओके, अँड सपोज बॉर्डर कलर हा मी काय करतो, बॉर्डर असेल सॉलिड असेल आणि कलर असेल तो ब्लॅक असेल. ओके, हा मी रूल सेट केला फॉर टेबल हिडर अँड टेबल डेटा. ओके, देन गो टू युअर वेब ब्राउझर अँड चेक. आता इथे बघा टेबलला बॉर्डर आणि टेबल हिडरला पण आले बॉर्डर, टेबल डेटाला पण बॉर्डर आले. ओके, इन दिस वे यू कॅन अप्लाय द बॉर्डर टू युअर टेबल. ओके, इथे तुम्ही जर टेबलची स्टाईल जर तुम्ही रिमूव्ह केला तरी चालेल. सपोज इथे आय एम गोइंग टू रिमूव्ह दी स्टाईल प्रॉपर्टी. इथे बघा, आता परत मी रिफ्रेश करतो, इथलं टेबल आलेलं आहे. ओके, सपोज आता मी इथे जर समजा पॅडिंग ॲट्रिब्यूट फॉर टेबल हेडर आणि टेबल हेडरसाठी घेतला. suppose here I'm going to set a new rule for the table header and table data. आता इथे बघा मी स्टाईल डॉट CSS मध्येच काय करतोय, एक नवीन स्टाईल एक रूल सेट करतोय फॉर टेबल डेटा. सपोज एक पॅडिंग सेट करतो मी, म्हणजे आपले बॉर्डर आणि टेक्स्टची जे काय स्पेसिंग असतं ते मला सेट करायचं आहे. सपोज मी स्पेसिंग घेतलं 15 पिक्सेल. ओके, जस्ट चेक करा.
आता आपलं करंट आउटपुट असं आहे, जर रिफ्रेश केलं तर तुमचं टेबल आणि बॉर्डर आणि टेक्स्ट साईज स्पेसिंग हे तुमचं इन्क्रीज झालेलं दिसेल. सो इन दिस वे यू कॅन अप्लाय द CSS टू युअर टेबल. ओके. बट टेबल कळालं सगळ्यांना कसा डिझाईन करायचा, कसा व्हॅल्यू इन्सर्ट कशा करायच्या, समजलाय का सगळ्यांना? हॅलो, कळालं असेल तर रिप्लाय करा. आणि हे सगळं ट्राय करा स्वतःहून. बरेच तुम्हाला टेबलची बॉर्डर कलर पण सेट करता येईल, जसं आपण पॅराग्राफला कलर सेट केला, सेम वे यू आर गोइंग टू अप्लाय द कलर to the table border also. Okay. So now I'm going to stop our today's session. If you have any query doubts, then text me, call me. Okay. काही समजलं तर सांगत जावा. Okay. So thank you all of you.